Hello students, welcome to Fabzo. Indus Valley Civilization കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. We have also seen that it was the hardness of the bricks that came across that amazed the laborers. റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ലേബറേഴ്സിനെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ആയിരുന്നു. ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കീ ഫീച്ചറാണ് ദ ഹാർഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. അവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഈ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹാരപ്പ, മൊഹൻജോദാരോ, ലോഥാൾ എന്നീ സിറ്റീസിന് 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ. പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ വെസ്റ്റ് വാസ് ഹയർ. ഈ സിറ്റിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം ഉയർന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പാർട്ട് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ്, പ്രോബബ്ലി ആൻ അസംബ്ലി ഹാൾ, വർ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ. ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ, മേ ബി അതൊരു അസംബ്ലി ഹാൾ ആയിരിക്കാം, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയുടെ പാർട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം. ഈ സിറ്റിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ ഈസ്റ്റ് വാസ് ലോവർ. ദെൻ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് അവിടെ വസിച്ചിരുന്നത്. ദെൻ ദ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സിറ്റി ഈസ് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിങ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വർ അൺഎർത്തഡ് ഹിയർ. കുറേ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം. സോ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ 2 പാർട്സും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ വെസ്റ്റ് വാസ് ഹയർ. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ടു ദ ഈസ്റ്റ് വാസ് ലോവർ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കോമൺ പീപ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നോ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ദെൻ പ്ലാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നില്ല. ചില വീടുകൾക്ക് ഒരു റൂം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റു ചില വീടുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം മുറികളും നടുമുറ്റവും എല്ലാം ഉള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിറ്റീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. എല്ലാ വീടുകളിലെയും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ ഡ്രെയിൻസിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും അത് സ്ട്രീറ്റിലെ മെയിൻ ഡ്രെയിനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയതിനാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. ഈ ഡ്രെയിൻസും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് കൊണ്ടാണ്. സ്മോൾ ടൗൺസിലും വില്ലേജുകളിലും അടക്കം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നത് മൊഹൻജോദാരോയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക് ആണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതും ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ആ പീരീഡിലെ ആളുകളുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കിൽസിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രാനറിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്രാനറീസിൻ്റെ ആയിരുന്നു. സോ എന്താണ് ഗ്രാനറീസ്? ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡ്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബിഗ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഗ്രാനറീസ്. ദ റിമെയിൻസ് ഓഫ് വീറ്റ്, ബാർലി, മില്ലറ്റ്, സിസെയിം, പൾസസ് എക്സെട്ര ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെ റാങ്പൂർ, ലോഥാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ എവിഡൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടനും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവർ ഫുഡിനും വർക്കിനും വേണ്ടി വില്ലേജസിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അർബൻ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മേജർ മാർക്കറ്റും വില്ലേജ് തന്നെ. സിന്ധു നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലൂവിയൽ സോയിൽ
വില്ലേജസിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സിനെ ഫെർട്ടൈലാക്കി. രാജസ്ഥാനിലെ കാലിബംഗനിൽ നിലം ഉഴുതുമറിച്ച് ആയിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കലപ്പകൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ്. ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി കനാൽസും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷി കൂടാതെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയും നിലനിന്നിരുന്നു. ദ റെയർഡ് ഓട്സ്, ഗോഡ്, പിഗ് ആൻഡ് ഷീപ്പ്. ഒരുപാട് ആനിമൽ ബോൺസും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിനോസേഴ്സിൻ്റെയും എലിഫൻസിൻ്റെയും കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ദെൻ സർപ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഗ്രാനറീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ റവന്യൂ ആയി കളക്ട് ചെയ്ത ഗ്രെയിൻസും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു. ആ ഗ്രെയിൻസ് പിന്നീട് പബ്ലിക്കിന് ലഭ്യമാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാനറീസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയുടെ 2 പാർട്സ്, പ്ലാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, ഗ്രാനറീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു. Question 1. What hints about the social and administrative system can be obtained from the ruins of the Harappan cities? Answer. The fort might have been built to protect the city and the people. From this, we can understand that there were attacks from outside. From the discovery of great granary is the evidence of the agriculture development. There were large houses and small houses. From this, we can understand there were rich and poor people. Great big roads, etc. proved that they were expert in geometry. Question 2. Discuss and prepare a note on the importance of personal and social hygiene maintained by the people of the Indus Valley civilization. Answer. A well-known structure at Mohenjo-daro is the Great Bath. The bath was surrounded by porticos and sets of rooms. For the discharge of used water, there was a drain in the southwest corner. House drains emptied themselves into the main drains, which ran under the main streets and below many lanes. The Indus Valley people knew well that such drains were not to be left open. They were covered with bricks or stones and were provided with inspection traps and manholes at intervals for inspection. Most houses had individual wells, bathing places, drains, and toilets. From these, we can understand that the Indus Valley people maintained personal and social hygiene. Question 3. Examine the role played by the villages in the existence of the Harappan civilization. Answer. Harappan had a progressed agrarian economic system. In case of any attack, flood, or famine, the urban folk depend on the villages. The villagers were the major market for the urban products. Question 4. The Harappan granaries speak many things about the administrative system of that period. What are they? Answer. 1. Revenue system existed. 2. Gave importance to the welfare of the people. 3. Existence of an efficient administration. Question 5. What were the features of the Great Bath in Mohenjo-daro? Answer. A special feature of Mohenjo-daro is the Great Bath. It consists of a large open quadrangle in the center with rooms around
and a swimming pool. Water was supplied by a large well in an adjacent room situated in the complex. For the discharge of used water, there was a drain in the southwest corner. Scholars generally believe that the place might have been used for ritual bathing by kings or priests. Question 6. Explain the features of life in the Indus Valley cities. Answer. Harappan civilization was basically an urban civilization. The reason for this was that Indus people lived in well planned and thickly populated cities. The most important cities were Harappa and Mohenjo-daro. The roads were straight and wide, cut each other at right angle. The houses were made of burnt bricks. The drainage system found in Mohenjo-daro was magnificent. A peculiar structure in Mohenjo-daro was the Great Bath. It was a quadrangular pool with a flight of steps led to the water and bathroom on all sides. Question 7. The people of Indus Valley civilization maintained personal and social hygiene. Elucidate the statement. Answer. 1. Every house had a toilet. 2. The wastewater from the houses was let out into the drains. 3. The drains were connected to the main drain of the street. 4. The drains were covered with stone slabs. Question 8. What are the indications of urban life that can be obtained from the ruins of the cities of Harappa? Answer. The Harappan people were divided into administrators and common people. Houses were built along both sides of the planned streets. Houses were of varying structures. Drainage system. The Great Bath. Question 9. Write down any three methods adopted by the Harappan people to improve agriculture. Answer. 1. Cultivated in the fertile soil. 2. Farming was done by plowing the land. Question 10. Prepare a note on agriculture in the Harappan civilization. Answer. Cultivated a wide variety of crops. Agriculture fields in the villages were fertile. The grains were stored dry. The villages were the markets for the urban commodities. Used irrigation. Question 11. Describe the characteristics of the urban planning in Harappa. Answer. All buildings were built of burnt bricks. The higher part of the city was used by the administrators. The lower part was inhabited by the common people. The granaries near to the cities. Drainage system.